We have been working at grassroots level with people who have been affected by the violence to make sure that the communities would again come together, that they will be able to voice and speak up and share their grievances, and by doing so they will be able to put behind the difficulties that they pass through and to look forward for a Kenya that is peaceful, prosperous, and a Kenya that is providing enough space for all its communities to live together. Given the experience of the post-election violence, that UNDP played a strategic role in supporting government to come together to develop an articulated and comprehensive response to the violence issues, but also then in trying to implement the agenda items, particularly Agenda Item 2, which talked about humanitarian relief and reconciliation. So supporting the Ministry of Special Programs to develop a plan of action that would deal with issues of return, issues of reconciliation. IOM's peace-building approach was also very interesting because we took a peace dividends strategy. This actually means that communities that demonstrated a high level or serious commitment towards dialogue and reconciliation were able to receive additional support through the funding that we received from the government of Japan. And in the post-election violence affected areas, IOM was able to construct a total of 3 peace centers in 3 different locations. Now, the communities that were recipients of these peace centers were communities that actively work together to break down barriers that are built by ethnicity, barriers that would continue to grow larger and loom large as a result of the trauma after the post-election violence. And these communities overcame these hurdles and these obstacles and came together as one. And these peace centers serve as community social halls, and they're a wonderful space, a safe space, a peaceful space for the communities to come together and dialogue on a regular basis. After the post-election violence, our people were discouraged, they were disappointed, they were bitter and angry. After that, IOM realized that there was something of that kind. So they came and they opened psychosocial programs, which helped the 2 communities to talk about their issues. And as they talked about their issues, about the post-election violence, they also talked about other things like funerals, weddings, pre-weddings, baptisms, and even churches, because before there were no people going to church together. Yeah, but now they are going to churches together as they used to do before. They are working on the mudding of their houses. They come for meetings, barazas, chief barazas, our psychosocial and peace meetings, which we have now almost every other week, and people are coming. And people are talking about issues that really disturb them as a community, but not as a separated community anymore. Maisha yangu si vile nilikuwa tena. Ukiwa mzima, alafu mtu akuumize. Nikuwe vile niko sasa. Si mzuri. I think nikipewa, according to me, unless aniambie kabisa nimemkosea nini ndiye anifanye vile niko sasa. IOM na Japan vile waliingia ni kama si kama hata ni baraka kwangu, sababu wakati walikuja kunichukua maisha yangu ikaanza kuamka. Na kama hawangekuja nafikiri ningekuwa bado niko chini, ama maybe singekuwa this world, sababu mawazo yangu before hao kuje ilikuwa mbaya. Sikukuwa najua nitaweza kuwa mtu tena. So sijui ningekuwa wapi. Sijui. Huwa chifu ndio hii maneno ikatokea. Na watu wakatoroka. Ambakasi kwa safari ngapi? 2. Watu wakatoroka. Nana ngoja kifo ni kali. Kwa mtoto yangu waliua kwa shauri ya kuhubiri tu amani ya duniani. Nasema saa ngine mimi nimehangaika bure namna hiyo, na nitajenga sasa. Sasa mtoto mwenye alikuwa nimehubiri nikajenga nyumba wakaua. Sasa na nitajenga sasa. By the time I am brought us through counseling, we had peace within our location. So we
we saw the need of forming a peace committee. In that peace committee, all tribes were elected there. So we have monthly meetings within our location in different places. So when we go to a certain place, we meet the community there, we talk with them. They give us their views, we also give them our views, and we teach them the need of peace in our village. Because if there is no peace, there is no development. Because of IOM, peace, from my own side, I'm seeing that people are coming now to understand the meaning of unity, the meaning of love, and the meaning of being together. My hope is definitely for this to be revealed, to continue, and IOM working with the government, working with the UN country team, we will continue to provide our small but yet important contribution for the communities to be able to live together, to rebuild their lives again, and to establish a sustained peace and reconciliation. We have seen an outreach to more than 200,000 community members in terms of peace and reconciliation. We have constructed at least 8,500 low-cost houses spread across the various parts of the post-election violence Rift Valley. We have also provided livelihood support to more than 15,000 households. We strongly believe that this is just a seed that has been planted, and in cooperation with other actors, including the government of Kenya and funding from other donors, we shall continue to feel the effects of longer-term recovery in Kenya, and we believe that the ultimate beneficiaries, who are the people of Kenya, will understand that a culture of peace is what is needed to promote and preserve the dignity of the people of Kenya. The government of Japan and IOM work in my location has been very successful. It's one of the most successful projects which has had an impact in the community. We are very grateful for that. Wakati tulipewa fertilizer na serikali ya Japan na IOM, nikapanda. Kupanda ile kitu ilitoka kwa sababu nilikuwa na makondoo na ilikuwa nyingi. Nikaona siwezi kaa bure bila kakondoo hata moja. Nilikuwa na tukuku. Kuku ni rahisi sana kulisha mpaka inakuwa haraka. Nikanunua kuku 2 na sasa hii ndio mimi naona niko karibu na 100 na kitu. Kwa hiyo nguvu yote ilitoka kwa serikali ya Japan. Kama sio serikali ya Japan, tungekuwa tunaenda na magoti. Mimi ni mwanakamati wa amani. Mimi ni mwanakamati wa amani wa district. Kwa hivyo vile tunatembea na tunaona na vile tunaongea na majirani wetu, inaonekana inaenda ikienda kabisa. Inaenda ikienda kabisa, haitarudia. Sababu tunaongea na hawa na tunaongea kabisa mpaka tunaulisha ni nini hii. Mpaka wanaona walifanya makosa. Kwa hakika kama timu ya IOM na nchi ya Japan hawangeweza kutusaidia, kwa hakika tungekuwa mbali sana. Kwa sababu wameweza kutufunza jinsi ya kurudiana kuwa na umoja, na hata wameweza kushikanisha vijana kwa vikundi ili waweze kuwa na umoja. Na imekuwa ni vizuri kwa sababu hata wenye tuko tunaongeleshana na wao, sasa tuko kwa chama moja, na nafurahia timu ya IOM kwa sababu ya kutusaidia hivyo. Vile hiyo vita imeamka, watoto wengi wakuenda shule, lakini sasa hivi wako shule. Tumeshukuru, tumepata nyumba, tumefurahia. Nilishukuru sana magari walijengea mimi nyumba. Hata Japan niliona China tu, lakini tumeshukuru. Kusema asante, hata nyinyi serikali wote mlisimamia sisi, asante sana. Naahidi uaminifu wangu kwa Mungu, nchi yangu, jamii yangu na kwangu mimi mwenyewe, kuwa nitakuwa na amani, kwa kuwa amani ni maisha na maisha hutoka kwa Mungu. Naahidi kuwa nitaunga kila tendo la amani na kwa fujo. Naahidi kuchangia kikamilifu kwa amani, kukomesha msururu wa fujo. Mungu,
amani ni tumaini yangu, amani ni mwelekeo wangu, na amani huanza na mimi.